Your spine straight. Close your eyes. Take a deep breath in and exhale. Take a deep breath in and exhale. Take a deep breath in. Hold it there. Oh. Oh. ॐ श्री गणेशाय नमः। ॐ श्री सरस्वत्यै नमः। ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं यो अन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। हरिः ओम् श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। अगजानन पद्मार्कम् गजाननमहर्निशम् अनेकदन्तम् भक्तानाम् एकदन्तमुपास्महे। श्रीमहागणपतये नमः। गुरवे सर्वलोकानां भिषजे भवरोगिणां निधये सर्वविद्यानां दक्षिणामूर्तये नमः। अस्मद्गुरुचरणारविन्दाभ्यां नमः। ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलं स्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे। श्रीहयग्रीवमूर्तये नमः। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धेर्भवतु मे सदा। श्रीमहासरस्वत्यै नमः। उमाकोमलहस्ताब्जसम्भावितललाटकम् हिरण्यकुण्डलं वन्दे कुमारं पुष्करस्रजम्। वेट्रिवेल् मुरुगनक हर हरो हर भूतनाथ सदानन्द सर्वभूतदयापर रक्ष रक्ष महाबाहो शास्त्रे तुभ्यं नमो नमः। स्वामिये शरणमय्यप्पा कोमलं कूजनं वेणुं श्यामलोऽयं कुमारकः वेदवेद्यं परं ब्रह्म भासतां पुरतो मम। सायङ्काले वनान्ते कुसुमितसमये सैकते चन्द्रिकाया त्रैलोक्याकर्षणाङ्गं सुरवरगणिका मोहनापाङ्गमूर्तिम् सेव्यं शृङ्गारभावैः नवरसभरितैः गोपकन्यासहस्रैः वन्देऽहं रासकेलीरतमतिशुभगं वशगोपालकृष्णम्। आनीलश्लक्ष्णकेशञ्ज्वलितमकरसत्कुण्डलं मन्दहासस्यन्दाद्रम् कौस्तुभश्रीपरिगतवनमालोरुहाराभिरामम् श्रीवत्साङ्गं सुबाहुं मृदुलसदुदरं काञ्चनछायचेलम् चारुस्निग्धोरुमं भोरुहललितपदम् भावयेऽहं भवन्तम्। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। सदा सर्वत्र गोविन्द नाम संकीर्तनं गोविन्द गोविन्द। मोक्षाभिसारमय भागवताख्यदध्नो नारायणीय नवनीतमहो गृहीत्वा मायामयौघ परितप्त जनाय योगात्
नारायणावनिसुराय नमोऽस्तु तस्मै गङ्गा गीता च गायत्रपि च तुलसिका गोपिका चन्दनं तत् सालग्रामाभिपूजा परपुरुष तथैकादशी नाम वर्णाः एतान्यष्टाप्ययत्नान्यपि कलिसमये त्वत्प्रसादप्रवृद्ध्या क्षिप्रम् मुक्तिप्रदानीत्यभिदधुरुषयस्तेषु मां सज्जयेथाः हरये नमः गोपिका जीवनस्मरण गोविन्द गोविन्द श्री पोन्नुगुरुवायूरप्पने शरणम् आनन्दचिन्मयने शरणम् चोटानिकर भगवति अम्मये शरणम् नारायण अखिलगुरो भगवन्नमस्ते. Pranams to the Lord. Pranams to all the Mahatmas in tonight's Narayaniam session. It's been about 3 weeks. After 3 weeks, we are meeting. We'll have one more session next week, and then Navratri starts, so we'll miss another week or two. But then, yes, we've got loads of to chant. Today, without missing any time, let's get into the Ramacharita because the verses are big and the story is just unfolded within those 10 shlokas so beautifully. We'll continue. We have seen first 2 mantras. Directly, let's start with the third mantra today. So, when I like it. So, first it's whom? Anita or Arjun first? You are going to do? What dashakam? What dashakam it is? What dashakam? It's 34. 34. Yes. Got it? It's on number 3 we are going to do. So first, what we have seen, Lakshmi ji has come again. Lakshmi ji had mentioned that should we chant after the first sloka, Sada Sarvatra Govinda, to acknowledge. And I saw the later verses, yes, at that verse only we'll have to acknowledge after the first verse. So let us write over there, Sada Sarvatra Govinda, because after that there is nothing about it. So that's that about the Janma. Within that, Ramastvam, that is the Tisrushu Samam Jata Garbha. So Jato Ramastvam. That third line last word, fourth line first word. That is all about Rama Janma in the Dashakam coming. So after chanting the first verse, we can do. So thanks to Lakshmi ji. Okay. So then we saw that Rama Janma has happened in the first verse. And then in the second verse, we saw how he is the Kodanda Rama and how he has gone with Vishwamitra and how to remove his fatigue. Vishwamitra ji has told the 2 mantras, Balati Bala, and how he has killed the Tataka. This we have seen. And and he got so many astras, shastras from his Guru Vishwamitra. So all this is done in the first 2 mantras. Directly now the story continues in the third mantra. So we all know Ramayana's story. So we are just following the track. How in short words, whole of the story is coming within 10 verses. Yes, yesterday we are doing Valmiki Ramayana, and in that we saw, okay, Valmiki ji has come just to ask, and Dashrath ji has said no. So that was no saying Ramam Netum Arhasi, like that he's keeping on saying. This we saw 3 weeks ago. And then yesterday we saw in that one sarga how Vishwamitra's anger has come, that you are not up to your mark, like that. So, same story in 10 verses and same story in so many chapters, 24,000 verses it is coming. So it's the art that the Kavi puts into it. And when it comes to Bhattatariji, it's like all the more packed with Sanskrit alliterations. Let us start. So we remember, right? This is the Sraddhara meter. 21 syllables are there in one line. So the break is 7 plus 7 plus 7. So like that, at the 7th
A verse, if we will break, we will get the tune. And once when we are used to it, we will just combine the all 21 syllables together. Let us start. मारीचन्द्रावयित्वा मारीचन्द्रावयित्वा मखशिरसि शरैः मखशिरसि शरैः अन्यरक्षांसि निघ्नन् अन्यरक्षांसि निघ्नन् कल्यां कुर्वन्नहल्याम् कल्यां कुर्वन्नहल्यां कुर्वन् कुशल पथिपदरजसा क्षिपदरजसा प्राप्य वैदेहगेहम् प्राप्य वैदेहगेहम् भिन्दानश्चान्द्रचूडम् भिन्दानश्चान्द्रचूडन् धनुरवनिसुताम् धनुरनि धनु धनुरवनिसुक्ताम् इन्दिरामेव लब्ध्वा इन्दिरामेव लब्ध्वा राज्यं प्रातिष्ठतास्त्वम् राज्यं प्रतिष्ठतास्त्वम् त्रिभिरपि च समम् त्रिभिरपि च समम् भ्रातृवीरैः सदारैः रात्रवीरैः सदारैः मारीचन्द्रावयित्वा मखशिरसि शरैरन्यरक्षांसि निघ्नन् मारीचन्द्रावयित्वा मखशिरसि शरैरन्यरक्षांसि निघ्नन् वेरि गुड् कल्यां कुर्वन्नहल्यां पतिपदरजसा प्राप्य वैदेहगेहम् कल्यां कुर्वन्नहल्यां पथिपदरजसा प्राप्य वेदैहगेहम् इन्दानश्चान्द्रचूडन् धनुरवनिसुतामिन्दिरामेव लब्ध्वा भिन्दानश्चान्द्रचूडन् धनुरवनि सुतामिन्दिरामेव लब्ध्वा राजं प्रातिष्ठतास्त्वम् त्रिभिरपि च समम् भ्रातृवीरैः सदारैः राज्यं प्रातिष्ठतास्त्वम् त्रिभिरपि च समं भ्रातृवीरैः सदारैः मारीचन्द्रावयित्वा मखशिरसि शरैरन्यरक्षांसि निघ्नन् कल्यां कुर्वन्नहल्यां पथिपदरजसा प्राप्य वैदेहगेहम् मारीचन्द्रावयित्वा मखशिरसि शरैरन्यरक्षांसि निघ्नन् कल्यां कुर्वन्नहल्या पथिपदरजसा प्राप्य वेदैहगेहम् वेदै नो वैदे वैदेहगेहम् भिन्नानश्चान्द्रचूडन् धनुरवनिसुतामिन्दिरामेव लब्ध्वा राजं प्रातिष्ठतास्त्वम् त्रिभिरपि च समम् भ्रातृवीरैः सदारैः भिन्दानश्चान्द्रचूडन् धनुरवनि सुतामिन्दिरामेव लब्ध्वा राज्यं प्रातिष्ठतास्त्वम् त्रिभिरपि च समं भ्रातृवीरैः सदारैः मारीचन्द्रावयित्वा मखशिरसि च शरैरन्यरक्षांसि निघ्नन्
कल्यां कुर्वन्नहल्या पथिपदरजस् आप्राप्य वेदैहगे वैदेहगेहम् भिन्दानश्चान्द्रचूडन् धनुरव निसुतामिन्दिरामेव लब्ध्वा राज्यं प्रातिष्ठतास्त्वं त्रिभिरपि च समं भ्रातृवीरैः सदारैः। Very beautiful, very nicely chanted. See, now so many things, so many stories have covered within this one verse. Marichan Dravayitva. Dravayitva having chased away. Tvantavya, having chased away Maricham. Makha Shirasi. Makha is Yajna. Shirasi, beginning. Beginning of the Yajna. Itself, he has chased away Maricha. Okay. And with what? Sharaihi. Huh? With Sharai. Shara is arrow. Sharaihi, third case Bahuvachan. By the arrows, Maricham Dravayatva. When Makhashirasi, at the starting of the Yajna itself. Then Anya Rakshamsi, Anya Rakshasas, Nignan, having killed others. Chased away Maricha with arrows, and other Rakshasas he has killed. And then Kalyam means Kalyanam. Huh? Kalyanam means Bhadram, means auspiciousness, doing good. To whom? Kurvan. Kurvan. Kalyam Kurvan. To whom? Ahalyam. Pati. Pati is on the way. By what? Padarajasa. By the dust of his feet. And then Prapya Vaideha Geham. Vaideha, Vaidehi is Geha, house, Geha. He reached Janaka's place, Vaideh. Then Bhindanas Chandrachudam Dhanuhu. Dhanu is with this. Bhindanas Chandrachudam Dhanu. Bhindanaha broke. Chandrachuda Shiva's Dhanu. Having broken Shiva's Dhanu. Avani Sutam. Daughter of Avani. Mother Earth. Indirameva, who is Sakshat Lakshmi only, having got her Labdhva, again like our Tvantavya. Then Rajam Pratishtatasvam, Rajam to his own Rajya, which is Ayodhya, he went. And Tvam means, he's saying, Bhattatriji is saying that you went with Tribhihi, means all his three brothers, and Samam Bhratruviraihi Sadaraihi. He went along with his three brothers who are so brave and courageous, Sadaraihi, with their wives. So he got Vaidehi, and the brothers also got their wives, and along with three wives of those Veeravan brothers, he went to Ayodhya. So much story is just covered within half of Pada. So many things has happened. And then we should picturize that in mind. What has happened, how it happened, everything. Marichandravayitva makhashirasi sharairanyarakshangsi nigdhan kalyang kurvanna halyam patipadarajasa prapya vaidehageham Bindanaschandrachudan dhanuravani sutam indirameva labhva Rajam pratishthathastvam tribhirapi cha samam bhratruvirai sadaraihi. Number 4. Arundhane rushanthe. आरुन्धाने रुषान्धे Bhrugukulatилake. भृगुकुलतिलके Sankramaya swatejaha. सङ्क्रमय्य स्वतेजः याते यातोऽस्य योध्याम् यातोऽस्य योध्याम् सुखमिह निवसन् सुखमिव निहसन् सुखमिह निवसन् कान्तया कान्तमूर्ते कान्तया कान्तमूर्ते शत्रुघ्नेनैकदाथो शत्रुघ्नेनैकदाथो गतवति भरते गतवति भरते मातुलस्याधिवासम् मातुलस्याधिवासम् तातारब्धोऽभिषेकः तातारब्धोऽभिषेकः
तव किल विहतः तव किल विहतः एकयाधीशपुत्र्या एकयाधीशपुत्र्या आरुन्धानेरुषान्धे भृगुकुलतिलके सङ्क्रमय्य स्वतेजः आरुन्धाने रुषान्धे भृकुकुलतिलके सङ्क्रमय्यस्व तेजः याते यातोऽस्य योध्यां सुखमिह निवसन् कान्तया कान्तमूर्ते याते यातोऽस्य योध्याम् याते यातोऽस्य योध्यां सुखमिह निवसन् कान्तया कान्तमूर्ते शत्रुघ्नेनैकदाथो गतवति भरते मातुलस्याधिवासम् शत्रुघ्नेनैकदाथो गतवति भरते मातुलस्याधिवासम् तातारब्धोऽभिषेकस्तव किल विहतः केकयाधीशपुत्र्या तातारब्धोऽभिषेकस्तव किल विहतः केकयाधीशपुत्र्या आरुन्धानेरुषान्धे भृगुकुलतिलके सङ्क्रमय्य स्वतेजः याते यातोऽस्य योध्यां सुखमिह निवसन् कान्तया कान्तमूर्ते आरुन्धानेरुषान्धे भृकुकुलतिलके सङ्क्रमय्यस्व तेजः याते यातोऽस्य योध्यां सुखमिह निवसन् कान्तया कान्तमूर्ते शत्रुघ्नेनैकदाथो गतवति भरते मातुलस्याधिवासम् तातारब्धोऽभिषेकस्तव किल विहतः केकयाधीशपुत्र्या शत्रुघ्नेनैकदाथो गतवति भरते मातुलस्याधिवासम् तातारब्धोऽभिषेकस्तव किल विहतः केकयाधीशपुत्र्या आरुन्धे आरुन्धाने रुषान्धे भृगुकुलतिलके सङ्क्रमय्यस्व तेजः याते यातोऽस्य योध्यां सुखमिह निवसन् कान्तया कान्तमूर्ते शत्रुघ्नेनैकदाथो गतवति भरते मातुलस्याधिवासम् तातारब्धोऽभिषेकस्तव किल विहतः केकयाधीशपुत्र्या Now again, so many incidences has came. Arundhane Rushanthe, Arundhana. Now he has broken Shiva's Dhanusha. So who has got angry? Bhrugukula Tilaka. So who is Parshuramji. So of Bhrugukula's, head of Bhrugukula's or the star of Bhrugukula. So Parshuramji was angry, and not only angry, Rushanthe. Rusha is anger, blind by the anger. Arundha obstructed Ramji's path when Ramji was going. And then we know that how Ramji has defeated him. And then because of that, Sankramaya exchanged Swatejaha, his glories, his missiles. Means Parshuramji, whatever he had, he gave it. He was so happy with Ramji, he gave all his missiles, his astras, shastras, everything to Ramji. Then, Yate Yatosya Yodham Sukhamiha Nivasan Kantaya, with wife Kantamurte. Oh Kantamurti, means oh beautiful one. There afterwards, with your wife, you came back to Ayodhya and you were living over there. You did go to back to Ayodhya and you lived over there Sukhamiha. You lived happily over there. Then one more incident has come. Shatrughnena, once by Shatrughna, Ekada, once upon a time, Athagatavati. What has happened? Bharate. So, with Shatrughna, when Bharata had gone, where Matulasya Adhivasam, to his mama's house. When Shatrughna had gone to his mama's house, that time
तात फादर दशरथ जी आरब्धः started अभिषेकः तव your abhisheka means for making him the king. Your coronation ceremony has started. What? केकयाधीश पुत्र्या केक केकया राजा adhisha his daughter, that means his mother Kaikeyi vihataha, she had obstructed that coronation ceremony. आरुन्धाने रुषान्धे भृगुकुलतिलके सङ्क्रमय्य स्वतेजः याते यातोऽस्य योध्याम् सुखमिह निवसन् कान्तया कान्तमूर्तेः शत्रुघ्नेनैकदाथ गतवति भरते मातुलस्याधिवासम् तातारब्धोऽभिषेकस्तव किल विहतः केकयाधीशपुत्र्या. नंबर 5. तातोक्त्या यातु कामः आतोक्त्या यातु कामः वनमनुजवधू वनमनुजवधू संयुतश्चापधारः युतश्चापधारः पौरानारुध्य मार्गे पौरानारुध्य मार्गे गुहनिलय गतः गुहनिलयगतः पञ्जटाचीरधारी जटाचीरधारी तावासन्तीर्य गङ्गा नावासन्तीर्य गङ्गाम् अधिपदवि पुनः अधिपदवि पुनः तं भरद्वाजमारात्. द एण्डिङ्ग्. तं भरद्वाजमारात् नत्वा तद्वाक्यहेतोः नत्वा तद्वाक्यहेतोः अतिसुखमवसः सुखमवसः चित्रकूटे गिरीन्द्रे चित्रकूटे गिरीन्द्रे तातोक्त्या यातु कामो वनमनुजवधू संयुतश्चापधारः तातोक्त्या यातु कामो वनमनुजवधू संयतुश्चापधारः संयुक्त. Sorry? Say that line again, sorry. तातोक्त्या यातु कामो वनमनुजवधू संयुतश्चापधारः पौरानारुध्य मार्गे गुहनिलय गतस्त्वञ्जटाचीरधारी पौरानारुध्य मार्गे गुहनिलयगतस्त्वञ्जटा क्षीरधारी नावासन्तीर्य गङ्गामधिपदवि पुनस्तम्भरद्वाजमारात् नावासन्तीर्य गङ्गामधिपदविपुनस्तम्भरद्वाजमारात् नत्वा तद्वाक्यहेतोरतिसुखमवसश्चित्रकूटे गिरीन्द्रे नत्वा तद्वाक्यहेतोरतिसुखमवसश्चित्रकूटे गिरीन्द्रे तातोक्त्या यातु कामो वनमनुजवधू संयुतश्चापधारः पौरानारुध्य मार्गे गुहनिलय गतस्त्वञ्जटाचीरधारी तातोक्त्या यातु कामो वनमनुजवधू संयुतश्चापधारः पौरानारुध्य मार्गे गुहनिलयगतस्त्वञ्जटा क्षीरधारी नावासन्तीर्य गङ्गामधिपदवि पुनस्तम्भरद्वाजमारा नत्वा तद्वाक्यहेतोरतिसुखमवसश्चित्रकूटे
गिरीन्द्रे. So Maran Natva all together. नावासन्तीर्य गङ्गामधिपदविपुनस्तं भरद्वाजमारान्नत्वा तद्वाक्यहेतो रतिसुखमवसश्चित्रकूटे गिरीन्द्रे तातोक्त्या यातु कामो वनमनुजवधू संयुतश्चापधारः पौरानारुध्य मार्गे गुहनिलयगतस्त्वञ्जटा क्षीरधारी नावासन्तीर्य गङ्गामधिपदविपुनस्तं भरद्वाजमारान्नत्वा तद्वाक्यहेतो रतिसुखमवसश्चित्रकूटे गिरीन्द्रे. Awesome. Very well done. So now another set of story is coming up. We all know that Tatokpya, by his father's command, words that were said, Yatu Kamaha Vanam. So, Vanam to the forest, Yatu Kamaha, desire to go to the forest, he upheld, and Anuja Vadhu Sanyutaha, Anuja with a younger brother, Vadhu with his wife, Sanyutaha with them, Chapadharaha holding the bow. He desirous, he is going to the forest. Then Pauran, citizens, Arudhya, they obstructed the people, they stopped him, Marge, on the way. And then Guha Nilayagataha, he has gone to Guha's place also. And then Tvam Jata Chiradhari, you were not in your royal robes. You were in a jata, you have matted your hair. And Chiradhari, you are wearing Valkala, the bark of the trees. So nothing royal about him. Everything is left behind. Then he has gone to Guha. Then Nava Sampirya Gangam. Through the boat, you were crossing the Ganga. Then Adhipadavi, that on the way, Punaha, again, Tam Bharadwaja Marat. So Arath, nearby, there was Bharadwajji's ashram. And then Natva, having bowed down to him, he paid his respects to Bharadwaj Rishi also. Then Tadvakya hetoho, because Bharadwajji has advised him, Ati Sukha Vasaha Chitrakute Girindre. On the mountain in Chitrakuta, Ati Sukha Vasaha, he began to live over there because Bharadwajji advised that he should live on Chitrakuta mountain. तातोक्त्या यातु कामो वनमनुजवधू संयुतश्चापधारः पौरानारुध्य मार्गे गुहनिलयगतस्त्वञ्जटा चीरधारी नावासन्तीर्य गङ्गामधिपदविपुनस्तं भरद्वाजमारान्नत्वा तत्वाक्यहेतोरति सुखवसश्चित्रकूटे गिरीन्द्रे. Are there any truths? Okay. So adults can raise hands. Lataji. Number 6. श्रुत्वा पुत्रार्थिखिन्नम् खलु भरतमुखात् स्वर्गयातं स्वतातं तप्तो दत्त्वाम्बुतस्मै निदधित भरते पादुका मेदिनीं च अत्रिन्नत्वाथ गत्वा वनमति विपुलम् दण्डकं चण्डकायम् हत्वा दैत्यम्
हत्वा दैत्यं विराधम् हत्वा दैत्यं विराधम् सुगतिमकलयः सुगतिमकलयः चारुभोषारभङ्गी चारुभोषारभङ्गी श्रुत्वा पुत्रार्तिखिन्नं खलु भरतमुखात् स्वर्गयातं स्वतातम् श्रुत्वा पुत्रार्थिखिन्नं खलु भरतमुखात् स्वर्गयातं स्वतातम् तप्तो दत्त्वाम्बु तस्मै निदधिथ भरते पादुका मेदिनी च तप्तो दत्त्वाम्बु तस्मै निदधिथ भरते पादुका मेदिनी च अत्रिनत्वाथ गत्वा वनमति विपुलं दण्डकं चण्डकायम् अत्रिन्नत्वाथ गत्वा वनमति विपुलं दण्डकं चण्डकायम् हत्वा दैत्यं विराधं सुगतिमकलय करेक्ट हत्वा दैत्यं विराधं सुगतिमकलयश्चारुभोषारभङ्गी हत्वा दैत्यं विराधं सुगतिमकम नो हत्वा दैत्यं विराधं सुगतिमकलयश्चारुभोषारभङ्गी the whole thing No, sorry, 2 lines. श्रुत्वा पुत्रार्तिखिन्नं खलु भरतमुखात् स्वर्गयातं स्वतातम् तप्तो दत्त्वाम्बु तस्मै निदधित भरते तप्तो दत्त्वाम्बु तस्मै निदधित भरते पादुका मेदिनी च श्रुत्वा पुत्रार्थिखिन्नं खलु भरतमुखात् स्वर्गयातं स्वतातम् तप्तो दत्त्वाम्बु तस्मै निदधिथ भरते पादुका मेदिनीं च त्रिन्नत्वाथ गत्वा वनमति विपुलं दण्डकं चण्डकायम् हत्वा दैत्यं विराधं सुगतिमकलयश्चारुभोषारभङ्गी अत्रिन्नत्वाथ गत्वा वनमति विपुलं दण्डकं चण्डकायम् हत्वा दैत्यं विराधं सुगतिमकलयश्चारुभोषारभङ्गी श्रुत्वा पुत्रार्तिखिन्नं खलु भरतमुखात् स्वर्गयातं स्वतातम् तप्तो दत्त्वाम्बु तस्मै निदधिथ भरते पादुका मेदिनी च अत्रिन्नत्वाथ गत्वा वनमति विपुलं दण्डकं चण्डकायम् हत्वा दैत्यं विराधं सुगतिमकलयश्चारुभोषारभङ्गी. Beautiful. So again, so many stories have now clubbed into this. So moving ahead in this, Shrutva, having heard our Tvantavya, Putrarti Khinnam, Putrarti separated from the son and who was very sorrowful. And from Bharata, Mukhat, from Bharata, he heard that Swargayatam Swatatam, his father, had expired. Then Taptaha, so he was also feeling very sorrowful about it. Dattva, having given Ambu, Tarpanam he did. Tasmai Nidadita, and to Bharata he gave Paduka Medinicha, his Padukas, and also the kingdom for Bharat to manage. Then he goes forward where Atrim Natva, sage Atri now he bows down to, having bowed down to Atri Maharaji. Gatva, he goes into Vanamati Vipulam, very dense forest, Dandakaranya he has entered, which is Chandakayam, which is so huge. And in that, there are Asuras, Chandakayam, very big Asuras. In that, he Hatva Daityam Viradham, in that he kills
having killed this Daitya Asura named Viratha, and Sugatima Kalayaha. He gives salvation to Sharangabhangi. So Rishi Sharangabhangi also he has emancipated over there. Shritva putrarti khinnam khalu bharata mukhat swargayatam swatatam. Recent visit to Tarkashi. There are so many sannyasis over there. Every step there are so many sannyasis. So many small ashrams are there. So now we are hearing, no, over there he has met Bharadwaj Rishi. Now we see Atri Rishi. Then he has, blessed Sharangabhangi Rishi. So many, but they are actually worshipping. They are actually in a state of meditation out over there. We have no clue. There are how many Mahatmas, how many Jivan Muktas, how many Drashtas, and in which form they are. It's literally like that. So many are there. We see world full of sorrow and so much of villain people. Our eyes is like that. But if our drishti changes, we will be seeing so many saints and Mahatmas who are holding this world actually. So now again I felt that how many rishis he is doing uddhara, going through one forest to another. But it's literally like that even today. Then in that yuga, how much it would be. श्रुत्वा पुत्रार्तिखिन्नं खलु भरतमुखात् स्वर्गयातं स्वतातं तप्तो दत्वाम्बुतस्मै निदधित भरते पादुकां मेदिनीं च अत्रिन्नत्वाथ गत्वा वनमति विपुलं दण्डकं चण्डकायम् हत्वा दैत्यं विराधं सुगतिमकलयश्चारुभो शारभङ्गी. Number 7. Natvagastyam samasta. We cannot break over there. Samasta, samastaha. Ashara. Samasta. If you do not agastyam samastaha, asharam, then ashara nikara. Ashara nikara. So we'll not pause for this verse anywhere. Because it is samastaha, sharanikaraha, sapatra kritim. So that 7-7 is not happening over here. Because the word, one is samasta. In that samasta also, if we have to break, it is not happening at 7. Natvagastyam samasta sharanikara sapatra kritim tapasebhyaha. नत्वागस्त्यं समस्ता शरनिकरसपत्राकृतिं तापसेभ्यः प्रत्यश्रौषीः प्रत्यश्रौषीः प्रियैषी तदनु च मुनिना वैष्णवे दिव्यचापे ब्रह्मास्त्रे चापि दत्ते पथि पितृसुहृदम् वीक्ष्य भूयो जटायुम् मोदात् गोदातटान्ते परिरमसि पुरा पञ्चवट्यां वधूट्या
नत्वागस्त्यं समस्ता शरनिकरसपत्राकृतिं तापसेभ्यः नत्वागस्त्यं समस्ता शरनिकरसपत्राकृतिं तापसेभ्यः प्रत्यश्रौषीः प्रियैषी तदनु च मुनिना वैष्णवे दिव्यचापे प्रत्यश्रौषी प्रियैषी तदनु च मुनिना वैष्णवे दिव्यचापे ब्रह्मास्त्रे चापि दत्ते पथि पितृसुहृदौ वीक्ष्य भूयो जटायु ब्रह्मास्त्रे चापि दत्ते पथि पितृसुहृदं वीक्ष्य भूयो जटायुम् मोदात् गोदाट मोदात् गोदातटान्ते परिरमसि पुरा पञ्चवट्यां वधूट्या मोदात् गोदातटान्ते परिरमसि पुरा पञ्चवट्यां वधूट्या नत्वागस्त्यं समस्ता शरनिकरसपत्राकृतिं तापसेभ्यः प्रत्यश्रौषीः प्रियैषी तदनु च मुनिना वैष्णवे दिव्यचापे नत्वागस्त्यं समस्ता शरनिकरसपत्राकृतिं तापसेभ्यः प्रत्यश्रौषीः प्रियैषी तदनु च मुनिना वैष्णवे दिव्यचापे ब्रह्मास्त्रे चापि दत्ते पथि पितृसुहृदं वीक्ष्य भूयो जटायुम् मोदात् गोदातटान्ते परिरमसि पुरा पञ्चवट्यां वधूट्या ब्रह्मास्त्रे चापि दत्ते पथि पितृसुहृदं वीक्ष्य भूयो जटायुम् मोदात् गोदातटान्ते परिरमसि पुरा पञ्चवट्यां वधूट्या नत्वागस्त्यं समस्ता शरनिकरसपत्राकृतिं तापसेभ्यः प्रत्यश्रौषीः प्रियैषी तदनु च मुनिना वैष्णवे दिव्यचापे ब्रह्मास्त्रे चापि दत्ते पथि पितृसुहृदं वीक्ष्य भूयो जटायुम् मोदात् गोदातटान्ते परिरमसि पुरा पञ्चवट्यां वधूट्या So now the story goes forward. Natvagastyam. See, now Agastya Maharaj ji has come, having given namaskaras to him. Samastaha. Samastaha is for all. So one samastaha, where is the other word? In the second line, the second word priyaishi is there. So he is for all the sages, Ramji is creation. Ramji is respecting all the sages in that sense. And then Samasta, all. Asharas. Asharas are all the Rakshasas. Shara is a Ashara, all the Rakshasas. And how many Nikara? The group of the Rakshasas. Sapatra Krutim. So Ramji is who is well-wishing all the sages. Ramji is promising that he will kill all the Rakshasas. Even with the arrow, even with that feather, he would. So Patra. The Patra also of that arrow would kill. The last, he will take lives of all the Rakshasas. And he assures all the Tapasebhyas who are doing all the tapasas over there, he has assured them. Pratyashraushihi. So there is a promise given. Then Munina, by Muni, Vaishnave, Vishnu's bow, the Divya Chapa, Divya Astras, Brahmastra, Api, Datte having given.
he receives that from the Munis, the Divyastras, the Vishnu Bod, Brahmastra. And then Pati on the way, Pitrusuhrudam Viksha, sees father's friend, Bhuyaha again, who father's friend is Jatayu. Then after that, Modat, happily, Goda Tatante, on the banks of river Godavari, Pariramasi, living happily over there. Vadhutya with his wife, where in Panchavati, he begins to live over there. नत्वागस्त्यं समस्ता शरनिकरसपत्राकृतिं तापसेभ्यः प्रत्यश्रौषीः प्रियैषी तदनु च मुनिना वैष्णवे दिव्यचापे ब्रह्मास्त्रे चापि दत्ते पथि पितृसुहृदौ वीक्ष्य भूयो जटायुम् मोदात् गोदातटान्ते परिरमसि पुरा पञ्चवट्यां वधूट्या. Number 8. प्राप्ताया शूर्पणख्या मदनचलधृतेः अर्थनैर्निस्सहात्मा तां सौमित्रौ विसृज्य प्रबलतमरुषा तेन निर्लूननासाम् दृष्ट्वैनावृष्टचित्तम् खरमभिपतितम् दूषणं च त्रिमूर्धम् व्याहिंसीराशरानपि युत. Where to break now? Vyahimsirasharaanapi. We cannot break over there. Asharan will be 6, right? 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Asharanapi. व्याहिंसीराशरानपि अयुतसमधिकान् तत्क्षणादक्षतोष्मा प्राप्ताया शूर्पणख्या मदनचलधृतेरर्थनैर्निस्सहात्मा प्राप्ताया शूर्पणख्या मदनचलधृतेरर्थनैर्निस्सहात्मा तां सौमित्रौ विसृज्य. We should do Dvitva over there. तां सौमित्रौ विसृज्य प्रबलतमरुषा तेन निर्लूननासा. तां सौमित्रौ विसृज्य प्रबलतमरुषा तेन निर्लूननासाम् दृष्ट्वैनाहृष्टचित्तं खरमभिपतितं दूषणं च त्रिमूर्धम् दृष्ट्वैनावृष्टचित्तं खरमभिपतितं दूषणं च त्रिमूर्धम् व्याहिंसीराशरानप्ययुतसमधिकां सक्षणादक्षतोष्मा व्याहिंसीराशरानप्ययुतसमधिकान् तत्क्षणात् दक्षतोष्मा प्राप्ताया
शूर्पणख्या मदनचलधृतेरर्थनैर्निस्सहात्मा तां सौमित्रौ विसृज्य प्रबलतमरुषा तेन निर्लूननासा प्राप्ताया शूर्पणख्या मदनचलधृतेरर्थनैर्निस्सहात्मा तां सौमित्रौ विसृज्य प्रबलतमरुषा तेन निर्लूननासाम् दृष्ट्वैनां हृष्टचित्तं खरमभिपतितं दूषणं च त्रिमूर्धम् व्याहिंसीराशरानप्ययुतसमधिकां तत्क्षणा दक्षतोष्मा दृष्ट्वैनावृष्टचित्तं खरमभिपतितं दूषणं च त्रिमूर्धम् व्याहिंसीराशराणप्ययुतसमधिकांस्तत्क्षणा दक्षतोष्मा प्राप्ताया शूर्पणख्या मदनचलधृतेरर्थनैर्निस्सहात्मा तां सौमित्रौ विसृज्य प्रबलतमरुषा तेन निर्लूननासाम् दृष्ट्वैनावृष्टचित्तं खरमभिपतितं दूषणं च त्रिमूर्धम् व्याहिंसीराशराणप्ययुतसमधिकांस्तक्षणा दक्षतोष्मा Very nice, so melodious tune by you. Yes, Akshatoshma, Akshatoshma. The one whose power is never going to get over only. That is Akshatoshma, the last one. So, Praptayaha Shurpanakhya Madana Chaladhritehe. So, with her amorous glances, with her bad intentions, with her Madana, with her Kama Sakta, when this Shurpanakha had approached, Arthanaihi, with all her amorous glances and all, Nissahatma, and she, he was annoyed with what she was doing. So Tam to her, Saumitri, to Lakshmanji, Visrujya. He left her towards Lakshmanji and Prabalatama Rusha. So Lakshmanji was also very angry, very Prabala Rusha. Tena, by him, Nirluna Nasa. He cut off her nose. Društva enam Ruštachittam. So enam društva, having seen her, Ruštachittam, angered mind, Haram abhipatitam, Dushanam, Trimurdham, all these three brothers who are Mahan Rakshasas, very big ones, Vyahimsihi, they were killed along with Asharan. So many other demons also. How many? Ayuta Samadhikan, 10,000. Ayuta is 10,000. So 10,000 of them were there. Takshanat, immediately on that spot, all this whole team of Rakshasas were killed by the one whose powers never decline. Akshatosh. प्राप्ताया शूर्पणख्या मदनचलधृतेरर्थनैर्निस्सहात्मा तां सौमित्रौ विसृज्य प्रबलतमरुषा तेन निर्लूननासा दृष्ट्वैनावृष्टचित्तं खरमभिपतितं दूषणं च त्रिमूर्धम् व्याहिंसीराशरानप्ययुतसमधिकां तत्क्षणा दक्षतोष्मा Sajej. Number 9. Saudarya Proktavarta. Saudarya. Over here, but we will break and go. Okay. Saudarya Proktavarta. Vivashadashamukha Maya. Vivashadashamukha Maya. Cannot break. Sarangam Sarasakshya.
Sarangam Sarasakshya. Maya Sarangam. So it's not Sarangam Sarasaksha. Maya Sarangam. Saranga is that deer. Spruhitam Anugataha. Spruhitamanugataha. Pravadhirmanaghatam. Pravadhirbanaghatam. Okay, the pitch you want little higher. Am I on a very low pitch? तन्मायाक्रन्दनेर्यापितभवदनुजां रावणस्ता महर्षि तन्मायाक्रन्दनिर्यापितभवदनुजां रावणस्तामहर्षि तो ending Maharshik Arshi महर्षीत् तो ending that the third line's half the goes up तेनार्तोऽपि त्वमन्तः किमपि मुदमधास्तद्वधोपायलाभात् तेनार्तोऽपि त्वमन्तः किमपि मुदमधात् तद्वधोपायलाभात् सोदर्या प्रोक्तवार्ता विवशदशमुखादिष्टमारीच माया सारङ्गं सारसाक्ष्या स्पृहितमनुगतः प्रावधीर्बाणघातम् सोदर्या प्रोक्तवार्ता विवशदशमुखादिष्टमारीच माया सारङ्गं सारसाक्ष्या स्पृहितमनुगतः प्रावधीर्बाणघातम् तन्मायाक्रन्दनिर्यापितभवदनुजां रावणस्तामहर्षीत् तेनार्तोऽपि त्वमन्तः किमपि मुदमधास्त्वद्वधोपायलाभात् तन्मायाक्रन्दनिर्यापितभवदनुजां रावणस्तामहर्षीत् तेनार्तोऽपि त्वमन्तः किमपि मुदमधास्तद्वधोपायलाभात् सोदर्या प्रोक्तवार्ता विवशदशमुखादिष्टमारीच माया सारङ्गं सारसाक्ष्या स्पृहितमनुगतः प्रावधीर्बाणघातम् तन्मायाक्रन्दनिर्यापितभवदनुजां रावणस्तामहर्षीत् तेनार्तोऽपि त्वमन्तः किमपि तद्वधोपायलाभात्. So now that scene of Maricha has come. Sodarya by the sister. Sahodari, Sodarya. Prokta, she had described how beautiful is Sita, that Varta, when he had heard. And he was Vivasha. Dashamukha became Vivasha. He was so carried away by hearing that description that he wanted Sita. Then what he does? He Adishta. He ordered Maricha to be the Maya Saranga, to be that enchanted golden deer. He asked, and then this Sara Saksha, with seeing that, when he has ordered this lotus-eyed Sita ji, Spruhita Manugataha, she prompted and Spruhita Manugataha. So she prompted him, and then she desired Spruhita, she desired that, and following that, Ramji has killed Pravadi Banaghatam. With an arrow, you have killed. Bhattakari is saying to the Lord that you have killed, prompted by Sarasakshi, the lotus-eyed one. Then, Tanmaya Kranda, he has given a cry. And Niryapita Bhavad Anuja. So she sent Bhavad Anuja. So Maya Kranda has happened. Maricha's foul cry has happened. So Sita ji, Bhavad Anuja, your younger brother Niryapita, she sends.
and Ravanaha tam. Then Ravanaha tam aharshihi carries her. And then tenartha api tvamantaha kimapi mudaha. Even though you have antaha kimapi mudha, there is some small happiness inside you. Kimapi, some happiness is there inside you. Because tadvadhopaya labhat. You get a chance now to kill. You got a chance to kill him. So inside you were somewhere happy, though Ravan has carried. Like that Bhattatiriji's imagination of what Ramji must have felt. Tvam antaha kimapi mudha. So this is, you feel so happy about the first time that Sita Haran has happened. Otherwise, we have always cried and felt sorrowful and all that. But when Bhattatriji he's putting Ramji's mind that antaha kimapi mudaha, because tad vadha upaya labhat. You've got a chance now to kill this asura as well. So many asuras have been killed. Now one more the king of all the asuras also would be killed if you got a chance. सोदर्या प्रोक्तवार्ता विवश दशमुखादिष्टमारीच माया सारङ्गं सारसाक्ष्या स्पृहितमनुगतः प्रावधीर्बाणघातम् तन्मायाक्रन्दनिर्यापित भवदनुजां रावणस्तां महर्षीत् तेनार्तोऽपि त्वमन्तः किमपि मुदमधास्तद्वधोपायलाभात्. Last one. Dinechi. भूयस्तन्वीन् विचिन्वन् भूयस्तन्वी विचिन्वन् अर्हतदशमुखः नहृतदशमुखः not न अर्हतदशमुखः sorry नहृतदशमुखः that is a sandhi over there. Chinvan, the half na has gone. We open the sandhi, then the word is arhata. Arhata अहृतदशमुखः Vadvadhum madvadhe neti. We cannot break over there, but we will break over there. Tvadvadhum madvadhe neti. वद्वधून् मद्वधेनेतेहि No, not he, not visarga. तद्मधून् Me tadvadhu madvadhe neti. for the tyukta वद्वधून् मद्वधेनेहि त्वद्वधून् मद्वधेनेति उक्त्वा याते जटायौ. युक्त्वा याते जटा. T has gone up. Uktva. U is the balance one. Sandhi is open. Uktva yate jatayau. Yuktva. Sandhi we have open. Uktva yate jatayau. Divamatha suhrudaha. Divamatha suhrudaha. Pratano pretakaryam. Pratano pretakaryam. Iti uktva it is, but we have put iti on the top line, uktva in the second line. Grinhanantang kabandham. Grihnanantang kabandham. Grinhanantang kabandham. Jaghanitha shabarim. Jaganitha shabarim. Prekshapam patate tvam. Prekshapam patate tvam. Samprapto vatasunam. Samprapto vatasunam. Last line. Samprapto vatasunam. Samprapto vatasunam. No. Samprapto vatasunam. No.
वृषमुदितमनाः पाहि वातालयेश वृषमुदितमनाः पाहि वातालयेश भूयस्तन्वीं विचिन्वन्नहृत स्वचिन्वन्न like that double nana भूयस्तन्वीं विचिन्वन्नहृत दशमुखस्त्वद्वधूमद्वधेनेति भूयस्तन्वीं विचिन्वन्न हृतदशमुखस्त्वद्वधून्मेत् भूयस्तन्वीं विचिन्वन्न हृतदशमुखस्त्वद्वधूमद्वधेनेति उक्त्वा याते जटायौ दिवमथ सुहृदः प्रातनोः प्रेतकार्यम् उक्त्वा याते जटायौ दिवमथ सुहृदः प्रातनोः प्रेतकार्यम् गृह्णानन्तङ्गबन्धं जघनिथ शबरीं प्रेक्षपम्पातटे त्वम् गृह्णानन्तङ्कबन्धन् जगनिथ शबरीं प्रेक्ष्य त्वम् सम्प्राप्तो वातसूनुं भृशमुदितमनाः पाहि वातालयेश सम्प्राप्तो वातसूनुं वृषमुदितमनाः पाहि वातालयेश Tune of fourth line, slowly it will first. भूयस्तन्वीं विचिन्वन्नहृतदशमुखस्त्वद्वधूं मद्वधेनेत्युक्त्वा याते जटायौ दिवमथ सुहृदः प्रातनोः प्रेतकार्यम् भूयस्तन्वीं विचिन्वन्न हृतदशमुखस्त्वद्वधूं मद्वधेनत्युक्त्वा याते भूयस्तन्वीं विचिन्वन्न हृतदशमुखस्तद्वधूं मद्वधेनेत्युक्त्वा याते जटायौ दिवमथ सुहृदः प्रार्थनोः प्रेतकार्यम् गृह्णानन्तङ्कबन्धं जघनिथ शबरीं प्रेक्षपम्पातटे त्वम् सम्प्राप्तो वातसूनुं भृशमुदितमनाः पाहि वातालयेश गृह्णानन्तङ्कबन्धं जगनिथ शबरीं प्रेक्ष्य पम्पातटे त्वम् सम्प्राप्तो वातसूनुं वृषमुदितमनाः पाहि वातालयेश. Sorry, I'm not getting the fourth line. You will get it. Chant the whole one. You will get it. भूयस्तन्वीं विचिन्वन्न हृतदशमुखस्तद्वधूं मद्वधेनेत्युक्त्वा याते जटायौ दिवमथ सुहृदः प्रातनोः प्रेतकार्यम् गृह्णानन्तङ्कबन्धं जगनिथ शबरीं प्रेक्ष्य पम्पातटे त्वम् सम्प्राप्तो वातसूनुं वृषमुदितमनाः पाहि वातालयेश. Lalita ji, you chant the same verse. भूयस्तन्वीं विचिन्वन्न हृतदशमुखस्त्वद्वधूं मद्वधेनेति उक्त्वा याते जटायौ दिवमथ सुहृदः प्रातनोः प्रेतकार्यम् गृह्णानन्तङ्कबन्धं जगनिथ शबरीं प्रेक्ष्य पम्पातटे त्वम् सम्प्राप्तो वातसूनुं वृषमुदितमनाः पाहि वातालयेश. सदा सर्वत्र गोविंद नाम संकीर्तनम गोविंदा गोविंदा. Okay. So bhuyaha tanvim vichinvan. And so tanvi, the beautiful vichinvan, when you were searching again, then dashamukhaha tvadvadhum madvadhena. So dashamukha tadvadhum Arhuta has stolen, has taken, has kidnapped.
Dashamukha. Ravana has, you can mute yourself, Lalita ji. Ravan has taken away your wife and Madvadhena and has killed me. Iti uktva. Madvadhena. Madvadhenetyuktva. Iti uktva. Yate. Jatayu also passed away. Jatayu divam yate. Jatayu also expires. Then Suhrudaha Pratanoho Pretakaryam. So of that friend, Suhrudaha, of that brother, Pretakaryam, whatever were their last rites, Ramji performed that. Jatayu is a vulture, see. For that also last rites were performed. And then Grinhanam, having caught hold of Kabandham Jaghanitha. So Jaghanitha, you caught hold of the Kabandhan Jaghanitha, you killed him. And then Shabari Preksha, Pampatate, then you went further down towards Pampatate, on the banks of the Pampa river. There you blessed Shabari. Then Sampraptaha Vatasunum, you got Hanumanji over there. And Drushamuditamana, you were very happy to receive Hanumanji over there. And then Pahi Vatalesha, that is how he ends the Dashaka, but the Ramji's story is going to continue in the 31st. We have to still hear that, we will see in the next week. So he was so happy receiving him. And then, as always, that ending line comes, Pahi Vatalesha, you've done so many miracles. My one thing, you just get rid of my illness, protect me, is what Bhattatiriji is saying. भूयस्तन्वीं विचिन्वन्नर्हतदशमुखस्त्वद्वधूं मद्वधेनेत्युक्त्वा याते जटायौ दिवमथ सुहृदः पातनोः प्रेतकार्यम् गृह्णानन्तङ्गबन्धं जघनिथ शबरीं प्रेक्ष पम्पातटे त्वम् सम्प्राप्तो वातसूनुं वृषमुदितमनाः पाहि वातालयेश सदा सर्वत्र गोविन्द नाम संकीर्तनं गोविन्द गोविन्द नारायण अखिल गुरो भगवन् नमस्ते. So with His grace, we have completed. Next week, we continue with this next Dashakam. Hopefully, we can complete in a class. The verses are long. Maybe for kids, we do the break. For the adults, we may not do the break. By that time, you will also get used to the tune so that we can finish it in one session. Any queries of pronunciation for today's session? All clear? Let's end today's session and join for Daily Gita. We are 2 minutes late over there. Om Purnamadav Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnamevavashishyate. Om Shanti Shanti Shanti. Harihi Om Shri Gurubhyo Namaha. Harihi Om Shri Krishnarpanamastu. Hari Om everyone. Thank you for joining. Hari Om. Thank you, Hari Varsha. Thank you, Varshaji. Hari Om. Thank you, Varsha. Thank you. Namaste. Thank you. Thank Thank you. you. Thank you. Nice to be with you, Varshaji. Hari Om. Hari Om Shri. So nice to be with you once again. Thank you, and it's happy to be back. I also find my life back. Thank you. Hari Om. Hari Om. Hari Om. Hari Om Shri.